Hola a todos amigos de YouTube, espero que se encuentren muy bien, bienvenidos de nuevo a este canal. En esta oportunidad, y como lo vieron en el título de este video, le traemos cómo arreglar un portón que se ha ido comiendo en la parte inferior con el paso del tiempo. Entonces, a modo de ejemplo, acá tenemos una figura del portón completo. Entonces ya se le hizo una primera reparación en la parte inferior para cubrir todo lo que tenía desgastado. Hoy en día este mismo portón ya está nuevamente gastado en la parte inferior, ya sea por el agua, por la orina de los animales. Entonces toda esa zona es la que se va a reparar hoy. Entonces acá ya tenemos y vamos a comenzar. Sí, esta caballito está buena.